Guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Shalini. So today I'm going to create this look, and in fact only this eye makeup look. And वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. एंड अगर एंड में वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. सो डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. So as you can see that I already completed my base and I applied concealer already and I done with my eyebrows too. So let's start with eyeshadow, and for that I'm using Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette and I'm using the shade. The shade brown. So again I'm using Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette and I'm using this shade which is rose gold. For that for applying this eyeshadow I'm using my fingers. Now I'm going to use Swiss Beauty eyebrow powder and gel eyeliner and उसके साथ ये brush दिया हुआ है already, so I'm using this. I'm going to smudge it out with this brush which is from Elle Cosmetics. Then I'm going to use the shade in my outer corner of my eyelids. And I'm going to use this dry sugar kohl. Now I'm going to use this Maybelline Hyper Cool Mascara.